He wrote, and I quote, "My dear son Jahangir, I know that you want to become a king, but you do not know that a king has to conquer himself first before becoming the king. My dear Jahangir, you do not know that there are people who are mad in search of knowledge, and those who acquire knowledge, large number of them do not know that there is also something higher than knowledge, and that is what is known as wisdom. My dear Jahangir, those who acquire wisdom, 99.99% of them do not know that there is also something higher than wisdom, and that is what is known as truth. Jahangir, I want you to follow those who are mad in search of knowledge, emulate those who are in search of wisdom, but be wary of those who claim to have found the truth, because truth is the ultimate possession of the Lord." Unquote. As teachers, I think we need to motivate our children and tell them the difference between knowledge, wisdom, and truth. And all of us are duty bound to search truth. The day we enter into the teaching profession, our primary responsibility is to search the truth. We have searched a tiny part of that, but much remains to be searched. With this, I would like to express my very sincere thanks to the Honorable Vice Chancellor, Professor Jiten Hazarika, for having given me this opportunity to be with you and to share some of my thoughts about the global trends in higher education. I'm also extremely grateful to each one of you for being such a wonderful audience. If you have any questions, I raised certain issues. I myself do not have an answer to all those questions, but I would like to answer to your questions if you have any and if the time permits. With this, sir, thank you very much indeed. Sincere thanks to respected Professor Ved Prakash sir for sharing with Dibrugarh University fraternity your reflective, in-depth and invaluable analysis and suggestions on very pertaining issues of higher education scenario of India in context of the global platforms. Sir, we sincerely aspire and look forward for your guidance and kind support in upcoming days also for realizing Dibrugarh University's quest for excellence in higher education. Thank you once again, sir. Now, may I allow to open the hall for questions, queries, and comments, if any, from the audiences. I'd like. Good afternoon, Honorable Speaker of the Day, Honorable Vice Chancellor, ladies and gentlemen. I am Polas Jyoti Soliha from Department of Education. With a feeling of honor and privilege to hear from you, sir, may I request your response on the question, what is the importance of soft skills in NEP 2020 and what are the strategies? Sir. Okay. Soft skills are extremely important. We divide skills in a variety of ways actually. But generally the impression is that soft skills are like language, like professional skills in computer, program, coding, that is also a soft skill. Hard skills are the skills which are relating to the technical aspects,
But somebody can question and say that programming is also a technical ability. But there is no hard and fast rule. I mean, insofar as the division of soft skills and hard skills are concerned, but skills which are relating to the machines and industry, which involves the things like fitter, electrician, welder, these are branded as hard skills, and soft skills are skills which are relating to computers, which are relating to language. Communication is a soft skill. Coordination is also a soft skill. Okay, so then this is how we make distinction. But soft skills are very important, and they are gradually gaining more prominence in today's time. So that is my answer to you. A very good morning to Honorable Chief Speaker of the event, Professor Ved Prakash Sir, and Honorable Vice Chancellor of our university, Jiben Hazarika Sir, and everyone present here. Myself, Kuhismita Bora, a student of Department of History. I want to know then how do we can see the coming of large numbers of private universities in the present scenario, and what will be the impact of the existence of these private universities? Thank you. Say until 1990, we were managing the higher education system through grant in aid institutions and the public institutions. But because of the liberalization and globalization in 1990s, we had opened up the sector for the private service providers. There is nothing wrong about it. If I take you back during the initial years, and I gave you the examples of Shanti Niketan and Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University and Indian Institute of Science. They were all private. They were the institutions which were started through private initiatives. High quality higher education in the past had come through private initiatives in the past. Unfortunately, what is happening now is, since we are making distinction between a public university and a private university, and because of the kind of comforts which the students are demanding and the kinds of facilities these private institutions are creating, the education there is becoming more and more expensive. This is one of the issues. And only a handful of the private institutions of higher learning are conscious about the quality. Majority of them are not. That is the irony of the situation. So one of the impacts is that the higher education is becoming more and more expensive. The cost of higher education is increasing in leaps and bounds, and the quality is going down. I think we, in certain cases, for instance, at the global level, the federal governments and the provincial governments are not making distinction between a private university and a public university insofar as research funding is concerned. So we'll have to look into our existing model for the purposes of supporting these institutions so that they can also bring down the cost of education. So that more and more number of children can access quality education and at an affordable cost. We'll have to make some amendments in our approach that we have been following thus far. That is what is needed. Quality is a multi-dimensional, multi-level, and a dynamic concept. No one has been able to articulate quality thus far all over the world. There was a conference held in 2019 in China, and the leaders, educational leaders, they were not able to arrive at a universal definition of quality
Eventually, they thought that quality is a social construct. It will remain a moving target. The bar will go up and up and up and up automatically. So quality will continue to be an issue. And let me also, leave one message with you. What is education? I mean, education is about enlightening the mind of a person by an enlightened mind. And if education is about enlightening the mind by an enlightened mind, how can education be bereft of quality? I'm raising this issue. How can education be bereft of quality? The concept of quality seeps into education when one of the or both the stakeholders, the teachers and the students, fail to achieve the educational expectations. We have certain expectations from the teachers, but we also have certain expectations from the students. And when they fail to achieve those educational expectations, only then the concept of quality seeps into education. Thank you. Good afternoon, respected Speaker Sir and Honorable Vice Chancellor. First of all, I would like to thank you for your valuable speech. My name is Maria Indwar. I am a student of third semester from the Department of Political Science. My question is, although the new education policy is more focused on multidisciplinary courses and skill enhancement, it's necessary that the program should also align more directly with the employment criteria because many youths, when unemployed in government jobs, go for private sector jobs, which have different high demands. So how can these challenges be met to address the employment situation among the youth? If we train our students very well in any area of specialization, the employment will not be a problem at all. I am not of the opinion that we should offer only the market-oriented program to increase the employability of. No. Employability requires different kinds of generic abilities. And if we consciously promote those generic abilities through teaching of different domains of knowledge, if we train their minds to think logically, if we train their minds to think hierarchically, if we train their minds to make distinction between what is right and what is wrong, that training will be good enough for them to find a gainful employment. That is what I personally feel. But that is lacking. In fact, generic abilities are of paramount significance, and they are not explicitly mentioned in our curriculum. We think that they are the side products and they will eventually get developed. But if we develop them consciously, and we can develop them consciously only when we move from the conventional mode of teaching and learning to interdisciplinary mode of teaching and learning, when we moved towards the thematic approach, when we have project-based teaching and learning, when you are going to assimilate the knowledge of different domains and start connecting one discipline with another discipline to address the complex problems, then you will develop the capacity that is the kind of capacity that which would be required by the modern world. That is what I personally feel. Because if you are going to work with somebody on a project, you will have to make adjustment. And life is all about adjustment. We do not teach adjustment at all. Adjustment is becoming a very serious problem in the families now. When we were 7 or 9 siblings in one room apartment, we had better adjustment than what we have today when we are having only one child or two child. No. So you need to learn a great deal by way of interacting with your fellow colleagues, and that is what is required in today's time, and for which we need to
switch over from the conventional mode of teaching and learning to the interdisciplinary mode of teaching and learning. They will help you develop those generic abilities. Honorable Speaker, sir, respected Vice Chancellor, sir. First of all, thank you so much for enlightening us with your valuable lecture. Two questions arises in my mind right now. First, according to NEP, at university or college level, we can choose any subject. If we choose a subject where we do not have any prior knowledge, by what percent will we be successful in that subject? And one more question, without having this NEP curriculum in school level, what are the special guidelines to implement this curriculum directly in college and university level? What is that? Yeah. If that is the case, in that case, the responsibility lies on the teachers who are offering you the program to provide you the prerequisites, which are essentially required to develop understanding of the concepts, theories, and principles which you are going to learn in the proposed program. For instance, in our premier institutions, when we find, I mean, we have an embedded program. If we find that some children are not able to cope up with the curriculum that is envisaged for the students at undergraduate level, these children are given a special orientation by the teachers of that institution. That is what is happening actually. Let me not have any reservations to share it with you. IITs have been doing it like that. If they find that a particular student is lacking in some areas, then they organize the special programs for them. So this is what can be done. It talks about the choices actually. It provides greater opportunity. Okay, and that is what I have also talked to you, that the universities are coming up with the flexible learning pathways, keeping in mind the learning trajectory of each and every learner who comes to them. Okay. So that is what is proposed, and that is what is slightly we have also referred to, not exactly in that sense, but we have come up with the multiple exit and multiple option opportunities. But I think we should go a step further when we should not only provide them the options of multiple entry and multiple exit, but also the freedom to choose what to study, and how to study, and where to study. We'll have to make a lot of permutations and combinations, keeping in view the strength of our institution. It's not easy actually to provide that kind of options. You have to have additional human resources, additional infrastructure, for which we need money, and we need other resources as well. Respected sir, I have a question related to the funding of education in India, sir. Yeah. We know that before 50 years, the Kothari Commission recommended 6% of the GDP should be invested in education. But till now, we are investing only 4%. Even the same provision is repeated in NEP 2020 also. In that context, sir, how do you maintain, how the country will maintain both qualitative and quantitative expansion of higher education? One way we are saying increment in gross enrollment ratio.
Other way we are saying maintaining quality. I'll- And again, we are not attaining that is the benchmark of investment on education. So, what is your observation, sir, Okay, on this? okay, Thank you. Okay. This is a very important question actually. And which is why I have come down so close to you, okay? How did Kothari Commission arrive at that magic figure of 6%? Many people are not aware of that. That magic figure came up because at that point in time, the developed economies were spending close to 6% of their GDP on education. And which is Kothari Commission came up with that magic figure of 6%. But Kothari Commission was a very enlightened commission. The kind of exercise and monumental work that was done by the commission has never ever been done in this country. But he was a pragmatic man, so he said that in a phased manner, we will touch this 6% GDP mark by 1986. That is what is said in the commission. Even today, I have some knack on the figures actually. Even today, United States of America is spending 6% of its GDP. But see the size of the US, they are only as large as the state of Uttar Pradesh and the state of Gujarat. They are only 35 crore people, okay? And such a filthy, rich country. And look at their GDP. I mean, it is not the correspondence between one GDP with another GDP. It also depends upon the size of the GDP. That's a very rich country. Look at Germany. Look at UK. All of them are, even today, spending around 6% of their GDP on education. We have not been able to do that, as a result of which we have very limited resources, and which is why we are spending only 0.65% of the GDP on research and development. I think the priority of the government should be to increase investment on education if we really want to become a vibrant society, a powerful country. I'm not the one who would ever talk about Vishwaguru and all that. Okay? I mean, knowledge is universal. Knowledge belongs to everyone actually. One cannot say that they are the masters of the knowledge. You Google today when you go to your room and you find out that the maximum number of Nobel Prizes bagged thus far are by the Harvard University. 151 Nobel Prizes from 1903 until this day. 151. The second comes Columbia with 101. And then comes Cambridge and Oxford and universities from France and Germany and all that. So the point is that Kothari had recommended at that time, and we were very small in size at that time. We did not have 1,113 universities or degree awarding institutions. We did not have 56,000 colleges at that point in time in 1966 when the report was submitted to the federal government. And therefore, the answer to your question is that the time has come when at the national level, we must set up another committee to ascertain the quantum of resources required to educate 27 crore children in the age group from 3 to 18 and 8 crore children in the age cohort of 18 to 24. And those kinds of resources should be made available. It might be more than 6% of the GDP today, but we need to set up a committee. The federal government should show
demonstrate that capacity and set up a new committee to find out how much resources do we require to empower ourselves. So that is what is needed if you really want to become a force to reckon with, without which we will not be able to empower. And where lies your security as a society? The security lies in the empowerment of the children, isn't it? The contentment lies in their education. If you educate them, only then you can become a contented society. You can be a secure society. So that is what is required. You must build up pressure on the state government and also on the central government through your articles and through your writings and lectures that we must find out how much resources do we require today. Okay. Thank you, sir. With sincere apology, I would like to let you know that we are unable to take more questions today due to time constraints. But we hope that Dibrugarh University will get more opportunity to have conversation, interaction, and suggestions from sir. Thank you, sir, and thank you to all the participants. Okay. As it is declared by Vice Chancellor Sir himself that in the last week of October, we will get more opportunity to have such kind of intellectual and socially relevant conversations with Sir. Thank you. Now we are coming to the ending part of today's program, but before winding up, let's extend sincere words of acknowledgement and gratitude from Dibrugarh University fraternity, its entire members, to respected Professor Ved Prakash sir. From the team IQSC Dibrugarh University, we would like to extend deep sense of gratitude to Professor Jiten Hazarika, Honorable Vice Chancellor Dibrugarh University, for his inaugural speech and guidance in organizing this event. Our words of appreciation must go to respected Registrar Dibrugarh University for his suggestions and all kinds of administrative support. We would remain thankful to the authority of ICSSR Northeastern Regional Center Shillong for sponsoring today's program. We are grateful to the respected deans of different faculties of the university, HODs of the departments, and chairpersons of Center for Studies of our university for their gracious presence and cooperation. Our sincere thanks to all the esteemed faculty members, officers, employees, research scholars, and students for their presence and support. Special thanks to all the technical and administrative staff for providing their expertise in organizing this event. Thank you once again to each and everyone who has contributed directly or indirectly throughout this program. May I request you all to perform the state anthem to be followed by national anthem. जनगण
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. And with this, I would like to declare the program over. Thank you. We are arranging tea in the front court of the auditorium. I request all of you to please have a cup of tea together before leaving the venue. Thank you. Line bullet. Line. lagi. There is no line. Akan dia. Sahabat baik sih. Kalau balik apa? Tadi tu. Kan berapa ni? Ada sah. Ada. Gila tadi. Kamu tadi sana? Ada apa ni? Tu banyak boleh luar ya. Ada banyak ada manusia yang pelai dia. Mana Aris? Mungkin pelai dia? Haksak model. Itu down ka. Salah apa lagi dapat sama? Kinar. Ini yang tuas dari hotel Jawa. Pura batik. Paper itu lain harus.
চাহ কাৰণে ভিৰ হৈছে ইমান কম চাগে কি ক'ত হ'লে ইয়াতে বহি ল ইয়াতে বহ বেটো ৱাও হা কেমেৰামেন নাই কেমেৰামেন নাই ভাল লাগিলে দেই চাহ খাই কিনে ভাল লাগিলে চাহটো ভাল লাগিলে মই খালোঁ আৰু এবাৰ ল'বলৈ বেয়া লাগিলে ইমানকৈ মানুহ আছে আৰু হৈ গ'ল মোৰ এক কাপে হৈ গ'ল খাই দিলে পকি থৈ আছা একেলগ ফটো এটা মাৰিবলৈ খাই আকৌ আধা দিলটোকে দে দে ৱাও এইবোৰ কি দেখি পাইছে জানো ওচৰত মাজত এনেকে মিডিল কৰি দিম ইয়াতে চাহটো খতম দে কিন্তু হ'ল হ'ল নাই খাওঁ এতিয়া লাট মাৰি নিদিবি চাহটো ইয়াত থৈছো পাৰিছ তুমি নিজৰ লাট মাৰিবা বাৰু ৰুমাল হাতত গ'লে হ'ব ৰুমাল খাওঁ আৰু এতিয়া পেলালা ওপৰত পৰি থাকিলে মই এখন পৰি থকা দেখিছিলোঁ তাত সেইকাৰণে হৈছিলে চাগে চাহত নে এটা ভিতৰত স্পাইচি দিছে কিবা মোৰ এইটো চাহচোন মই ৰুমালটো লৈ আনিছোঁ পাগল নেকি ৰুমাল ভিতৰত বাৰু কোনোবা বস্তুখিনি শেষ কৰিলে আৰে ঘৰটো অলপ ধুই যাম নে মোৰ হালদিয়াটো কি কয় হালদিয়াটো কি কয় বেচন পাৰফিউম বেচন পাৰফিউম। এইটো কি দিছে বেড চপ নেকি চপ কাৰাতে চপ দিছে কি চপ কাৰাতে চপ দিলটো ভাল লাগিছে ন তাৰ নিজৰ দিলটো ভাঙি দিছে ইয়াত দেখো দিল যোনটো किसी के प्यार में हो गया आलू चप এইটো বস্তুটো তাত দিব পাৰিলেহেঁতেন ন চবকে পেকেটটো তাতে চবে বহি থাকোঁতে আৰামত দি দিব পাৰিলেহেঁতেন ইমান ভিৰ নহ'লেহেঁতেন নহয় লেতেৰা কৰি দিব না সেইটো কাৰণে নিদিলে আৰু তাৰ কথা কিন্তু কোনো নুশুনিলে খাই থাকিলে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে চবে আৰু চবে খাই খাই গ'লেহেঁতেন যিকোনো ঘাটি ভাল লাগিছে চচটো নুকুলিলোৱে চচ নাখাওঁ লাগে নেকি লৈ লোৱা লেকচাৰ বহুত দিলে দেই তোমালোক ক্লাছ আছে নেকি
নাই কলা নাই নাই চাহ খতম নেকি চাহ খতম আকৌ লগাব নি চাহ লাগিছিল ল'ম নেকি বোলা ল'ম এই মুখত লাগিছে আহিছে কিমান দূৰ পকাইছো দেৱতো ভাল মিল্ক টি দিছে নেকি লাল চাহ দিয়া নাই সেইটো ভাল লাগিল নহ'লে লাল চাহ দি দিয়ে এইটো ক্লাছিক লাল চাহ বিস্কুট আজি অলপ ডাঙৰ মানুহ আহিছে যে সেইকাৰণে দিছে আৰু আপোনালোকৰ মানুহ চাই চাই আহিব লাগে যদি ডাঙৰ মানুহ আহিব আজি দিব ভাল এটা এইটো নেক্সট বাৰ পৰা এনেকুৱা চাই এতিয়া মিঠাই দিব এটা ক্লাছ নাযাওঁ ন আজি এচি আছে নি আমাৰ জানো মেমেটো গুচি গ'ল মানে ইয়াৰ পৰা ক্লাছত আছে আজিতো এসি আমাৰ চাগে ক্লাছ ক'ত হ'ব নাই নহয় বাকী ভিজুৱেল নহয় নহয় ন কালি চফা কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টাডিজ কি চফা তুমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছ'চিয়লজি ছ'চিয়লজি ইয়াত ন ছ'চিয়লজি কোনো নাই মই অকলে আছোঁ মই নেযাওঁ এনেও নেযাওঁ মইতো হলিডে লৈ লৈছোঁ কালি লাষ্টৰ লগত আছিলা নেকি না নাই চাপৰিনা চফা কৰিলে হৈ গ'ল গৈ চফা তফা কৰা নাই এনেকৈ গৈছোঁ ক'লে চফা কৰা বেলেগকৈ লাগিব মোক লাইন চাইড কাম দিয়ে দেই হা মোক লাইন চাইড কাম দিয়ে কালি একো কৰিব দিয়ে নাই নাটক চবৰে এটা কাইলৈ লাগিব কাইলৈ মই খোৱা নাছিলি কি ভাল কৰে মই মানে হেৰি ভাবিলে লাষ্টত আহি কিনে অলপ কি কয় এইটো ক্ৰেডিট লৈছে নেকি ক্ৰেডিট মানে আমাক সুধিছে কিহত কিহত কৰিলে আমি আগতে কৈ দিছিলোঁ না আকৌ এবাৰ জনাই দিব লাগিছিলে আগতে জনালো না আকৌ এবাৰ জনাই দিব লাগিছিলে আকৌ এবাৰ কিমান তিনি আগত দিলোঁ দৰকাৰ নাই নহয় তাতে দৰকাৰ ৰিজাৰ্ভটো কৰিব নাই যদি আমাক কৰিব দিয়া কামটো বেলেগে কৰি আছে ভালে পাইছোঁ আকৌ লাষ্টত ক'ব নহয় এতিয়াতো একো নকৰিলে বুলি সেই তেতিয়া কাৰণে তই দি থৈ আহিলি আছে চব সেনেকৈ তোমাৰ কি হ'ল কালি কালি ইয়াৰ কি হ'ল বুজি নাপালো মই ভাবিলো মই ইয়াৰ ওপৰতে গিটাৰ খং ষ্ট্ৰিং বুজাই দিয়ক গিটাৰ ষ্ট্ৰিং ছিঙিলে বুলি মই বুজি মই এখন ইয়াৰ ওপৰতে খং উঠিছে মই পাগল হ'লে ছাগল এই গান গাম বুলি কৈছে না কালি চা ব্ৰেড আমাক কিমান জলদি দি দিছে কালি আমাৰ টিচাৰ ব্ৰেডটো জলদি দি দিয়া নাই নাহিছিলে তেতিয়ালৈ মানে 11টা কিমান দি দিছে লাঞ্চ আহোঁতে 1টা বজাতে আহিছে লাঞ্চ এঘণ্টামান লাগিছে নে তো তেতিয়া মানে সেইটো টাইমত ইয়াক গান গাব দিব লাগিছিলে ই আগতে কালিয়ে কৈছিলে গান গাম বুলি পৰহিদিনা কৈছিলে গান গাম বুলি কৈছিলে গাব দিব লাগিছিলে ইয়াক ৰখাই চাৰে 6টা বজাত গান গাব দিছে আকৌ ষ্ট্ৰিংটো ছিঙি কেনে এটা ষ্ট্ৰিং ছিঙি গান দিব মোক ক'লে তেতিয়া ইয়াক চকলেট দিম বুলি ওপৰলৈ পঠিয়াই দিছে সেইটো এইটো চিঙাটো ময়ো দেখিছিলোঁ বাৰু এইফালে গাড়ী আছিলে বজাই আছিলে তেতিয়া নহয় এইটো কালি ঠিক কৰালোঁ আকৌ কি হ'ল এটা ষ্ট্ৰিং বাজ হৈ আছে মানে এটা ফ্ৰেটত সেইটো মিলাবলৈ যাওঁতে আকৌ ছিঙি থাকিলে আকৌ লগাব লাগিব এতিয়া আকৌ ইয়াত নাই নহয় বজাৰ যাব লাগে তাত তুমি সেই কি আছিলে যেতিয়া ব্ৰেক হৈ আছিলে তেতিয়া একবাৰ সিহঁতক নকৈছিলা মই গাঁৱৰ দিম তেতিয়া কি ষ্ট্ৰিংটো নিচিঙা আগতে অঁ এই কওক মই এইটো হেৰি চকলেট ওপৰৰ পৰা আনিলোঁ দেখিলোঁ ধীৰাজে গান গাই আছে আৰু এটা কথা নহয় দেই ধীৰাজে প্ৰথম কথা এই গিটাৰটো লৈ ছিং কৰি মানে মিলাই কেনে সি গাব জানে ভালকৈ জানে মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানে সেইটো এটা কথা আৰু সি হ'ল দিয়াৰ তই আগত কেলৈ গৈছ আকৌ নামটো মই দিছোঁ প্ৰথমতে মই গাম ন সেইটো তই এণ্টি কৰ লাগিলে
নহয় সেইটোৱে সি গালে হয় পিছত এনেও মানে প্ৰথমতে মোক দিব লাগে সি দিয়াৰ উৎসাহ মাৰি সি নিজে আগত মানে সি জানে ন বেছি তোৰ ভালকে মানে তোৰ গাবলে আছিলে হা সেই সি আগত গাই সি এণ্ডিংটোহে এইটো কৰিব লাগিছিলে মানে জেমিং নহয় চেমিং কৰি এণ্ডিং কৰিব সি লাগিছিলে এইটো দেখাই দিলে মইতো মাহলটো বনাই দিলো এতিয়া তই গা সেইটো দেখালে মানে সি সদায় এইটোৱে দেখাব ট্ৰাই কৰে সিবাৰো কিটো হ'ল দেই মোৰ 5 মিনিটৰ গানটো 3.5 মিনিটত কৈছে বেছি টাইম নলবি আমাৰ দেৰি হৈ যাব আৰে ভাই 3.5 মিনিট দিলিয়ে আৰু 1-1.5 মিনিট আৰু দি দিলে কি আছিলে 5 মিনিটৰ গান হয় হা বেলেগেতো সেইটোও পাৰফৰ্ম কৰিছে ন সেইটোৱে কথা মানে তাৰ মোৰ ধীৰাজৰ যে মোৰ লগত মানে কিবা এটা আছে কিবা এটা বেয়া পায় মানে দেখিব নোৱাৰিম মই এইটো জানো মানে জানো পাই মই আকৌ ভাবিলো তোৰ কি হ'ল গান গাব দিছে গানটো গীটাৰ চিটাৰ পিধিও নোগোৱাকে কি হ'ব তাৰ পৰা সেইটো সুদীপ্তই কি কৈছে সুদীপ্তই কি কৈছে বুলি ভাবিছে আজি বোলে কাৰোবাৰ টোপনি নাহিব ৰাতি মোক ক'লে দেই কি কণ্টেক্সত ক'লে বুজি নাপালো নে বেলেগকে ক'লে মোক শুনাই কেনে মই এইটো বুজি নাপালো বাট সেইটো কথাটো মাথাটো বেয়া হ'ল কি ক'লে তোমাক ক'লে আজি বোলে কাৰোবাৰ ৰাতি টোপনি নাহিব নাই এইটো এনেই ধেমালি কৰি আছিলে চাগে না সেইটো ঠিক আছে সেইটো ধেমালি কৰিলে বাকীবিলাক মানে কি পানী দে গীটাৰখন আনিছো মই হা চিঙি তাৰপৰা সি দিলে নেকি হে চিঙি সি দিলে নেকি চিঙি সি দিলে দুবাৰ বস্তু তুমি ইউজ কৰিলে ভালকে ইউজ কৰিব লাগে ন জেগাতে কৰি দিব লাগিছিলে তেতিয়া মই ক'লোতো তাক ক'লো আৰু আমাৰ গীটাৰখনলৈ যাবলৈ ওলাইছো আকৌ কৈছে এই দেখিছোঁ মোৰ আৰু গজাও কিবা আছে বোলো ভাই মই যাওঁ এতিয়া মই এইটো মানে বহুত দূৰ কম উঠিলে মোৰ মানে এইটো গিটাৰ ষ্ট্ৰিংটো সি বজাওতে ছিঙি গ'ল ন আৰে নহয় চোৱা তুমি অৰ্গেনাইজ কৰিছা তুমি দায়িত্ব লৈছা সেইটো তুমি চাব লাগিব ন যে ধৰি সি লোৱা ক'ব লাগে তাৰ হাতেৰে যদি ছিঙি সি ক'ব লাগিছিলে ন হ'ব দে ভাই মই গিটাৰ ষ্ট্ৰিংটো মই ঠিক কৰি দিম নহয় সেইটোও ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু কিন্তু মানে সেইটোৰ ব্যৱহাৰটো চোৱাচোন তুমি খং নুঠিব নেকি মানে মোৰ একদম ভাগৰ লাগি গৈছে মোৰ দিমাগে কাম কৰা নাই মানে তাতে উঠিলে খং কি ক'ম আৰু মানে এইটো কিবা ধৰণৰ মানে ব'লা এতিয়া গৈ থাওঁ যাওঁ আৰু কি কৰিবি জানো কি কৰিম মই বহুত গৰম মোৰ এইফালে আজি খোজ কাঢ়িব লাগিব বাইক ঠেলিব লাগিব গোটেই বাইকৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল কি হৈছে জানো বাইকৰ ষ্টাৰ্ট কিয় বন্ধ হৈ গ'ল এই কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰেণ্টটো পোৱা নাই চাগে নিউট্ৰেল বুলিয়ে দেখুওৱা নাই বাইকত ঠিক কৰিব লাগিব আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰখিনিকো ধৰে ইমান ফোন কৰিলে সিহঁতক গম পাব সিহঁতি এতিয়া আৰু গ্ৰুপত এটা মেছেজ দিছোঁ দেই এটাও অকে দাদা বা অকে কিবা এটা বুলি এটাই হ'লেও দিব পাৰে তুমি কি এনেই মেছেজ দি আছো নেকি তাত হে আমাক টিচাৰে কৈছে কাৰণেহে সিহঁতকো কৈ দিবা নহয় সিহঁতক মই ডাইৰেক্ট ধৰিম কি ফাল্টু এইবিলাক দিয়াৰে ক'লে চাগে ক'লে এই দিয়ে নেকি ৰিপ্লাইটো দিয়ে সেনেকা নহয় সেইটো হ'লে নহ'ব নহয় আমিওতো কাম কৰিছোঁ ন আমিও আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টত অকল দিয়াৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাই আছে নেকি মেমে কৈছিলে বুলি কৈ দিব লাগিছিলে নহয় মই সিহঁতক কেইবাৰ কৈছোঁ মেমে কৈছে কালিও পাৰ্চনেলি 2টা মানক কৈছোঁ আজিও 3-4টা ফোন কৰিছোঁ ইমানটো কৈ থাকিব নালাগে আৰু তুমি নালাগে ইমানটো কৰিব নাই মানে নাই ইয়াতে নাই নাহে যদি আৰু বাদ দিয়া মেমে মোক কৈ থৈছে ন যে দায়িত্বটো তোমাক দিলোঁ 10টা ল'ৰা লৈ যাবা তুমি কৈ দিবা মেমে সুধিলে এতিয়া মই মই কৈছিলোঁ মই কমেই আৰু নাহে নাই আৰু মই পাৰ্চনেলি যাব নোৱাৰিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণ মোৰ বাইকটো তাত ষ্টাৰ্ট বন্ধ মই ইয়ালৈকে আহোঁতে ঘামি জামি অৱস্থা নাই টাইমো হৈ গ'ল আৰু মই উপায় নাপাইছোঁ সেইকাৰণে চাপেনকো ফোন কৰিলোঁ যে আহা বুলি নহ'লেতো আমি 3টাই থাকিলোঁ হ'লে আছিৰাক ফোন কৰিলোঁ তাই ফোনটো জানো কি কৰে নুঠালেই আৰু এই খাবলৈ নাপালে বাদ দিয়া আৰু আমি খাবলৈ পাই ইমান ধুনীয়া চাহ খাব নাপালে গোটেই এচিড থাকিব নাপালে হয় নাই লাঞ্চ হৈ গ'ল আৰু একাপ লৈ আহিছে খকুৱা মানে হে ঐ আৰু একাপ মোৰ কাৰণে লৈ আহ না मैं कुछ ना घूमने से भगवान को भी मिल जाता है मिल जाता है देखो ना ऊपर जो हाँ দেখা মই চাহ নাখাওঁ ইমান একাপেই লৈ আছে না আৰু কোনোবাই খাব চাবি নে খাব নেকি খাই গৈছে খাই
চাহ খোৱা নাই মানুহ গ'লৈ লৈছো নে আছে কোনখন এই ব্ৰাউনি পোৱাখন ব্ৰাউনি পোৱা তাৰ চাহটো ভালেই কোন আমি কাষৰখন খোৱা নাই নেকি কিবা তো এনেকৈ কৈছে আমি খাইছিলো দিওঁতে দুখন তিনিখন বেকাৰী আছে দিনটো ব্ৰাউনি চাউনি পাই আমি যে প্ৰথমখনে প্ৰথম ভালে লাগে মই এডাল ধুচা কালো কি মজা পিটিকো লৈ গৈছে ফেচবুক খাবলৈ কাৰণে ফেচবুক লৈ যাচোন খাওঁ ধুচা নাখাওঁ বেলেগ হেৰি দুইটাই যে কি খাবি কি খাবি যি খাব এতিয়া অৰ্ডাৰ এতিয়া দি আমিও যাব লাগিব বেলেগক খুৱাই কেনে আকৌ গালি পাৰি দিয়ে নহয় এইটো ভাল নালাগে নহয় এই কি খোৱালে ভালে নালাগিলে নিদিব হৈ গ'ল আমাক পোৱা নাই চাগে পালে মই পালো কি হয় কাম নাজানে দিব লাগে ন অকে দাদা বুলি দিলে দাদা নালাগে আমি কিন্তু বহুত ভাল আছিলো একে ধুনীয়া নহয় মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ কেলে তেতিয়া মই দিয়া নাছিলো কাৰণ বোলে ৰিপ্লাই দি দিছিলে কোনোবাই নিদিলে তহঁতি কোনোবা এটা দি দে এজন দিলে হ'ল আজিকালি এটা কথা মন এডমিশ্যন কাৰণে কিমান হৈছে পইচা গম পাইছা আগতো কিমান 8,000 কিমান দিব লৈছিলে সেইটো সেম নেকি 8,200 চাগে লাষ্ট ডেট 3 তাৰিখ না 8,000 মানে এইটো এক্সট্ৰাটো নালাগা এক্সট্ৰা 10 তাৰিখ চলি 10 তাৰিখ মানে 10 তাৰিখলৈকে তুমি ফিল আপ কৰিব পৰা 10 তাৰিখৰ পিছত লেট ফিজ এক্সট্ৰা মই তোমাক এটা দুটা ফোন হ'ব দে আজি কিবা খুৱাম বুলি ক'ম আজি নোখোৱাম আজি পইচা নাই আজি মোক পইচা দিছোঁ মাত্ৰ এতিয়াতো ক্লাছ নাই ভোক লাগিছে বেছি পইচা নাই খুৱাই দিওঁ মই পইচা পাব আছে মানে 1,000 এটা সেইটো কম ৱাও কাক আজি কৈছোঁ আজি নহয় লগৰ এটা দিছিলোঁ সেইটো 2,000 সেইকাৰণে মই কালি এইটোতো MD কেজিয়া নহয় জানো চুনৰি মই থাকা লগে পইচা দি দিম এই না ডিব্ৰু ডিব্ৰু কলেজ নাই বুলি ক'ব নন্দিনীয়ে মোক ইমান কৈছে যে সি চাহ কি খাব সেইটো পৰ্যন্ত মই সুধিছোঁ মই কেনেকৈ ক'ম মই আহিয়ে পোৱা ৰাস্তাটো পানী চাহ খাব ক'ব লাগিছিলে লাল চাহ সুধি দিছিলোঁ ভাল পালে এই বস্তুটো যে মানে শব্দও ভাল লাগিলে বস্তুটোও ভাল লাগিলে চাও ভাল মই নকৰা কেলে বটল আছিল পানী ভৰাই ল'ব ফিল্টাৰ পানী ক'ত আছে এইটো চাট লগতে লাগি আছে পানী বটল থৈ নেকি চাহ উঠালে এতিয়া চাহটো পানী বটল চাহ ভৰাই আনিব পৰা নাই খাবা ইমান নাখায় পানী আনিব কৈছে পানীটো মই দেখি নাপালোঁ পানী पानी बोतल फिल्टरेशन Marinda पानी उठ क्या है गुड भूकंप आ गया है गुड गरम
যাম ক্ৰিকেট পটকা এতিয়া ক'ৰবাত খালেও পানী বটল এটা নিব কৈ তাতে প্লেচ ডাষ্টবিন এই বেগটো মোক বাৰ্থডে গিফ্ট দিয়ে ছমাহ হ'ল কিন্তু কালি দে মোক দি দে ইউজ নকৰোঁ দেখি পেটলাইজাৰটো আনি দিছে কিতাপত মোৰ বাপৰ দেখি মোক দি দে এইকেইটা এই মালটো মই ভাল লগা নাই এইটো খুলি দিম কেলে ভাল নহয়? ভাল লাগিছে এই ল'ব পাৰে মই খুলি দিব দিম এইটো মই খুলি থৈ মন গ'লে বাকী এনেকৈ মই দি দে আৰু দি দিছ আজিলৈ যাওঁ একদম নালাগে একেবাৰে মই লৈ থকা বেগটো 1000 লৈছোঁ পেণ্টা মানুহৰ দাম এনেই বেছি বহুত বেছি দাম তাত তাতকে কৈছোঁ কালি মোৰ কাপোৰযোৰ 2500 বেগটো বেছি দাম মই কৈছোঁ মোৰ কাপোৰযোৰ খালে একো নাই কিন্তু বেগটো দাম নাই মই ঘৰকে কালি দিলোঁ পেন এটা লওঁ পেণ্টা লওঁ তুমি যে কালি যে লৈছিলা পেণ্টটো ক'ৰ পৰা লৈছে কোৱা না মোৰ জোকটো বুজি নাপালা তুমি আৰে তোমাৰ জোখটো বুজিলো এইটোৱে। কালি পেণ্ট লৈছে ক'ৰ পৰা লৈছে অঁ এইটো মই অনলাইন লৈছোঁ কালিটো ভাল লাগিছে ড্ৰেছিং চেন্সটো কোৰিয়ান পেণ্টটো ভাল লাগিছে বাৰু নহয় আৰু এইটো পেণ্টে কোৰিয়ান পেন ফুল লাগিছে কি কয় পেণ্টটো কি কয় বীজ না কি কি বুলি কয় জিজ বীজ না ইমান দেৰি লাইভতে আছে যে ফোনটো কাট বীজ এনেকা মই এনেই থৈ দিছোঁ বীজ Live? পেন নাই এটা আমুক চকুকেইটা দেখিছো নাই দেখা মই নাই কোৱা এনেকুৱা কৈ দিছোঁ এনেকুৱা কৈ দিছোঁ এইবিলাক লাইভ আছিল নেকি হে হে মৰাই দিব গমেই নাপাওঁ এই গম নাপায় চেহেৰা দেখা নাই অ' বড় এই আমাৰ কথাবিলাক লাইভ হৈ আছিলে নহয় কোনো চাই নাথাকে চিন্তা কি কৰিব চাই নাপায় নাথাকে? কোনোবাই গমো নাপায় ইমানটো আৰু নহয় ফেমাছ হ'ব নাই হয় পাই একো কোনো চিনি নাপায় তিনি নাপায় কি কোনো চিনি নাপায় ইনষ্টাগ্ৰাম ক'ত লাইভ আছ ইনষ্টাগ্ৰাম নহয় এইটো সৰু কিহৰ মৰু লাইভ কৰিলি দে অফ কৰি দিছোঁ